Assalamu alaikum and welcome to another episode of Hello Doctor. I'm your host, Dr. Sahil Mahmood. Hello Doctor is the show that gives you all the best tips and tricks to live a happier and healthier life. Today we're very lucky as we're joined with a doctor by the name of Qazi Abul Kalam Azad. Dr. Azad graduated with an MBBS from Dhaka University. He's been a consultant for over 14 years and he's currently the head of the Acute Internal Medicine Unit at Basildon Hospital. Welcome to the show, Dr. Azad. Thank you for inviting me. That's okay. Today the topic is about chest pain. So this is the perfect time for any viewers who are experiencing possibly long-term chest pain or have any family members with chest pain to call into the studio and talk to our resident expert, Dr. Azad. And we will obviously try our best to answer your questions. If you do have any emergencies though, please do call into 999 or 111. So let's get the show started. Dr. Azad, chest pain, it's quite a big issue in the community, and I know there's different types of chest pain. So what exactly is chest pain? What can cause chest pain? Okay, thank you. What I'll try to do, I'll mix with English and Bengali when I'm answering, because I think majority of the viewers are Bengali speaking. So chest pain বা বুকে ব্যথা এটার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। আমরা যদি চিন্তা করি যে আমাদের বুকের মধ্যে কোন কোন অঙ্গগুলো আছে, কোন কোন অর্গানস গুলো আছে, what are the organs in the chest? So if we think about that, so প্রথম হচ্ছে যে এই যে চেস্ট ওয়াল, বুকের যে পাঁজর এবং মাংসপেশি আছে, এইগুলার কোনো অসুবিধার কারণে বুকে ব্যথা হইতে পারে। হ্যাঁ, জি। তারপরে হচ্ছে যে আমাদের যে চেস্ট ওয়ালের ভিতরে বা রিব কেজের ভিতরে ঠিক মাঝখানে হচ্ছে কি আমাদের হার্ট, যেটাকে বলে হৃৎপিণ্ড, আর দুই পাশে হচ্ছে কি আপনার লাং, আর তার মাঝখানে হচ্ছে যে গ্রেট ভেসেল যেগুলা বড় যেগুলা ধমনী শিরা এগুলা আছে। জি হ্যাঁ, সো এইসব অর্গানের যে কোনো অসুবিধার কারণে বুকে ব্যথা হইতে পারে। But the commonest cause of chest pain is the musculoskeletal chest pain, but most significant cause of chest pain is the ischemic heart disease, or what we say the coronary artery disease. So এছাড়া লাংসের যদি কোনো প্রবলেম হয়, যেমন যদি লাংসে যদি ব্লাড জমে যায়, যেটাকে আমরা বলি পালমোনারি এম্বোলিজম, তখন রোগী চেস্ট পেইন নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে। এছাড়া যদি কোনো ইনফেকশন থাকে, যেমন কারো যদি নিউমোনিয়া থাকে, তারপর রিসেন্টলি যে কোভিড প্যান্ডেমিকের কারণে কারো যদি ইনফেকশন হয়ে থাকে, তাও চেস্ট পেইন হিসাবে প্রেজেন্ট রোগী চেস্ট পেইন নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে। এছাড়াও যেমন স্টোমাকের অসুবিধা, যদি কারো গ্যাস্ট্রাইটিস থাকে, যেটাকে আমরা বাঙালি কমিউনিটিতে গ্যাস্ট্রিক বলে থাকে, যেমন স্টোমাকের প্রবলেমের কারণেও কিন্তু বুকে ব্যথা হতে পারে। এছাড়া আরো অনেক কারণ আছে বুকে ব্যথার। যেমন ধরেন কেউ যদি স্ট্রেস থাকে, হ্যাঁ, অ্যাংজাইটিতে থাকে, তখন কিন্তু আবার বুকে ব্যথা হতে পারে। সো বুকে ব্যথার আসলে অনেকগুলো কারণ আছে। হ্যাঁ, সো বাট মোস্ট সিগনিফিকেন্ট যেটা নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে যেটাকে বলে হার্ট অ্যাটাক বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন। Yeah, and heart attack is obviously quite a big issue in the community. How big is the problem? Do we have any statistics on how does it affect our community? Sure. According to British Heart Foundation statistics, about 66,000 deaths per year in UK due to the heart attack. প্রায় ৬৪,০০০ লোক হার্ট অ্যাটাকের কারণে মারা যায় এই ইউনাইটেড কিংডমে, which is average about 180 per day. And then you can look into it, is one death in every 8 minutes. And it is still the leading cause of death worldwide, the heart attack. So heart attack
বিশেষ করে আমাদের যে কমিউনিটি, আমাদের যে সাউথ এশিয়ান কমিউনিটি আছে এখানে, এটা মানে ব্রিটিশ হোয়াইটদের তুলনায় প্রিভিলেন্সটা অনেক বেশি হার্ট অ্যাটাকের। এর কিন্তু অনেকগুলা কারণ রয়েছে। এই কারণগুলোর মধ্যে হচ্ছে গিয়ে একটা হচ্ছে যে এটা জেনেটিক ফ্যাক্টর, যেমন যারা বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া বা পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কা এইসব দেশ থেকে এখানে ইমিগ্রেন্ট যারা, তাদের জেনেটিক্যালি দে আর প্রোন টু গেট করোনারি আর্টারি ডিজিজ। এছাড়া যেমন সাউথ এশিয়ানদের মধ্যে যে টাইপ 2 ডায়াবেটিস যেটা, এটার হারটা অনেক বেশি অন্যদের তুলনায়, এবং কোলেস্টেরলও বেশি। এছাড়া যেমন কিছু লাইফস্টাইল আছে, যে লট অফ পিপল দে স্মোক cigarettes. Dietary also, the like we use lots of salt. আমরা অনেক লবণ কিন্তু আমরা খাদ্যের সাথে মিশে, যে লবণটা করে কি, লবণটা শরীরের মধ্যে ফ্লুইড রিটেইন করে ব্লাড প্রেশার ইনক্রিজ করে দেয়। এছাড়া আরো অন্যান্য সমস্যা করতে পারে। আর হচ্ছে কি আমরা সুগারি ফুড, যেমন আমরা সুগারটা অ্যাভয়েড করি না, আমরা চিনির মধ্যে অতিরিক্ত সুগার দিয়ে, আমরা ছায়ার মধ্যে অতিরিক্ত সুগার দিই, তারপরে আমরা মিষ্টি খাই, এটসেট্রা এটসেট্রা। হ্যাঁ, এইগুলা হচ্ছে যে আমাদের এই লাইফস্টাইলের প্রবলেম। এছাড়া যেমন যেমন এই যে আমরা অনেক সময় এই যে ফ্যাটি ফুড, হ্যাঁ, অনেকে ওই যে ঘি বা বাটার ইউজ করে কুকিং এর জন্য, এগুলা করে কি আমাদের শরীরে কোলেস্টেরল বেড়ে যায়, এবং এটা সাবসিকুয়েন্টলি it is a risk for our heart or any vascular disease, like heart attack or stroke or peripheral vascular disease. And the other thing is that the South Asian community, they don't, lot of them, or especially the women, they don't do any sort of exercise. They remain at home, they just eat and sleep, they do very less activities. So these are the risk factors for the heart. এছাড়া যেমন আরো সমস্যা যেটা হচ্ছে যে অ্যাডভাইস, যখন যেমন ধরুন কার্ডিওভাস্কুলার, যেমন আমাদের হার্ট অ্যাটাক বা হার্ট ডিজিজের যে রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো আছে, এর মধ্যে কতগুলো অন্যতম কারণ হচ্ছে, একটা হচ্ছে ডায়াবেটিস, যেভাবে বললাম আমি। সো ডায়াবেটিস যদি কারো হয়ে থাকে, তো এই ডায়াবেটিসের চিকিৎসা নিতে হবে। We need to make sure that blood sugar is under control, and periodically we check the HbA1c to see the last 3 months control of the blood sugar, so to make sure that the diabetes is well controlled. But the problem is that lot of people, they are not compliant with the medication. Yeah, it's a problem. Yeah, they don't take their insulin, they don't take their oral hypoglycemic as these are being advised. They don't follow the advice properly. So this is very important that if your GP or if you are been advised from the hospital by your diabetologist or your physician, you should follow their advice. Yeah. So I guess there's a lot of risk factors then for the South Asian community, the Bangladeshi community, the Indian Pakistani community as well. Just for sorry, continue. Yeah, right. And other হচ্ছে যেমন আর risk factor গুলোর মধ্যে হচ্ছে গিয়ে যেমন smoking. It's a big problem. 1 in every 5 adults in UK, they smoke cigarettes. And the cigarettes related the disease যেগুলো আছে, তার মধ্যে হচ্ছে গিয়া the one of the topmost one is that the cardiovascular disease, stroke, এছাড়া ক্যান্সার। এই যে আমরা যখন স্মোক করি, তখন অনেকগুলা পার্টিকেল আমরা ইনহেল করি, যেটা কার্সিনোজেনিক, যেটা আপনার ক্যান্সার করতে পারে, যেমন লাং ক্যান্সার, থ্রোট ক্যান্সার, ব্লাডার ক্যান্সার, এটসেট্রা। সো দ্য স্মোকিং, এটা কারো যদি অভ্যাস থাকে, সেটা পরিত্যাগ করা উচিত। এটা করে কি, এই যে আমরা যখন স্মোক করি, তখন এইটা করে কি আমাদের যে রক্তের নালী আছে, এইগুলাকে স্টিফ করে দেয়। হ্যাঁ, এন্ড এর সাথে যদি আবার ডায়াবেটিস থাকে, হাই ব্লাড প্রেসার থাকে, তখন হয় কি, এই যে রক্তনালীর গায়ে প্লেক ফর্মেশন হয়। হ্যাঁ, ওই যে ফ্যাটি স্টাফ জমা হয়ে থাকে রক্তনালীর মধ্যে।
হ্যাঁ, আর কোনো কারণে যদি এই রক্তনালীর এই যে ভিতরের যে পর্দাটা আছে এটা যদি কোনো কারণে কোনো জায়গায় ডিসরাপশন হয়ে যায়, যদি ছিঁড়ে যায় হার্টের যে ব্লাড ভেসেল গুলো আছে, তখন ওইখানে ওই যে রক্ত জমাট বেঁধে রক্তনালী ব্লক হয়ে যেতে পারে। তো ব্লক হলে তখন somebody might get the heart attack, or it can be partially blocked. So it could be partially blocked or could be fully blocked. And in both the situations, patient might get heart attack. So it is very important that people should avoid the smoking and control their diabetes. এছাড়া যাদের হাই ব্লাড প্রেশার আছে, যেমন হাই ব্লাড প্রেশার, lot of people they are suffering from high blood pressure, but actually it is unnoticed. They don't go to their doctor to check it. Yes. And a lot of them, if their GPs or if their doctors give the prescription of taking antihypertensive medication to control the blood pressure, they are not complying with that. They don't take their medication. Maybe one day they are taking and they forget after that. So they don't understand the problem and the consequence if they don't control all those cardiovascular risk factors. The need for compliance to the medication. Absolutely. এছাড়া হচ্ছে যে cholesterol যেটা, high cholesterol. So the cholesterol, 40% of the adults in UK, their cholesterol is more than 5 millimole per liter. So it is a problem as well. So we need to make sure that we avoid any kind of the saturated fat, the limited amount of red meat we should consume. And also we need to make sure that we do enough exercise. We should do activities. So these are the quite important the risk factors for coronary heart disease, i.e. the heart attack. Yeah, and you mentioned what exactly the ischemic heart disease was, a heart attack, the narrowing of the vessels. Maybe you can tell us a bit more of how that narrowing exactly happens. Sure. Yeah. So এটা হচ্ছে কি আপনার যে কারো যদি কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক ফ্যাক্টরস থাকে, তখন ওই যে রক্তনালীর ভিতরে যে প্লেগ জমা হয়, যে ফ্যাট চর্বি জাতীয় জিনিস রক্তনালীর ভিতরে জমা হয়, তার উপরে একটা পর্দা থাকে, আমরা এটাকে বলি এন্ডোথেলিয়াম। কোনো কারণে যদি এই এন্ডোথেলিয়ামটা ডিসরাপ্ট হয়, তখন এই ডিসরাপ্ট হয়ে গেলে তখন ওইখানে রক্ত জমা হয়ে তখন রক্তনালী বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আর তখন কি হয়, যেমন হার্টের যে ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই, there will be an imbalance. So appropriate amount of blood and oxygen is not going to the myocardium. So you develop ischemia. The myocardium being the heart tissue. Heart tissue, correct, yeah. So then, somebody might get, the chest pain, and it could be the patient might develop the heart attack. So the coronary artery, the hearter blood vessel সমস্যার কারণেই মূলত প্রায় 95% of the cases people develop heart attack. So heart attack একটা হচ্ছে যে আমাদেরকে প্রথমে চেষ্টা করতে হবে যত কিছু সম্ভব যে এটা প্রিভেন্ট করা যায় কিনা। আর প্রিভেন্ট করার একমাত্র পথ হচ্ছে এই যে লাইফস্টাইল, যেগুলো বললাম, তারপরে যে রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো, এগুলা আমাদেরকে কন্ট্রোলে রাখতে হবে। মানুষ যখন একটু অ্যাডভান্স এজ হয়ে যায় তখন এটাও কিন্তু রিস্ক ফ্যাক্টর, কিন্তু এটা তো করার তেমন কিছু নাই। আর ফ্যামিলি হিস্ট্রি যদি থাকে কারো, তখনও রিস্ক থাকে, কিন্তু এগুলো তো আর মডিফিকেশনের কোনো সুযোগ নাই। হাউএভার আদার থিংস উই ক্যান ডু দ্যাট। এছাড়া যে কমিউনিটিতে অনেক ইয়াংস্টার্স আছে যারা ওই যে রিক্রিয়েশনাল ড্রাগ নেয়, তারা they consume the recreational medication like cocaine or amphetamine. So what happens if somebody is taking that, they develop the spasm, the spasm of their blood vessel. তাদের যে রক্তনালী গুলা আছে হার্টের, এগুলাতে স্পাজম হয় তখন হার্ট অ্যাটাক হইতে পারে, যদিও otherwise blood vessels are fine. Right. So the recreational drugs can sometimes also cause a heart attack because of the spasming of the blood vessels. Correct, yeah. I just wanted to talk to you briefly about the symptoms. When you get a heart attack,
of course, you have the chest pain. Is there anything? What does the chest pain feel like? What is the characteristic of the chest pain? And are there any other symptoms that the viewers should be watching out for when they get this chest pain? Sure, yeah. So the chest pain হচ্ছে গিয়ে number one symptom of if somebody is getting heart attack. So chest painটার ক্যারেক্টার হচ্ছে যেমন বুকের মধ্যে ভার ভার লাগবে, মনে হবে যেন কেউ একজন ওজন ফিল করতেছে, যে weight, somebody put weight in the chest, or it might feel like squeezing pain, the compression of the chest or pressing type chest pain it could be, and এটা খুব সিভিয়ার হবে সাধারণত, এবং এটা রেডিয়েট করতে পারে যেমন বাম হাত অথবা দুনো হাতেই রেডিয়েট করতে পারে, অথবা গলার মধ্যেও রেডিয়েট করতে পারে, অথবা পিছনে যেতে পারে। At the same time, when patient is having the chest pain, that pain may be felt in the hands or in the neck or at the back, এবং তার সাথে সাথে যেমন রোগীর যেমন আপনার শ্বাসকষ্ট থাকতে পারে, শর্টনেস অফ ব্রেথ, এবং সোয়েটিং, লটস অফ পার্সপিরেশন, মনে হবে যেন রোগী প্রায় মানে ঘামের মধ্যে গোসল করে ফেলছে, এরকম অবস্থা হইতে পারে। We have a caller on the line. We'll come back to the symptoms. If we can get we'll take the call. Caller, if you can say your name and what's the question that you've called in today with? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. আমার নাম হচ্ছে আফতার মিয়া। জি, বলেন। জি, আমি লোহা থেকে বলতেছি। জি। আমি গত কি ব্লাড টেস্ট দিয়েছিলাম। জি। ব্লাড টেস্ট দেওয়ার পর আমার জিপি আমাকে ফোন করে বলল যে তোমার রক্তে কোনো লিক হচ্ছে নাকি, ব্লাড লিক হচ্ছে নাকি। আমি বললাম না, আমার তো দেখা যাচ্ছে না। বলতেছে তোমার ব্লাড লিক হইতেছে, তবে আমি তোমাকে একটা মানে স্পেশাল শেয়ার কাছে পাঠাবো। তো এটা কি হতে পারে মনে করেন? আমি তো কি আমার ব্লাড লিক দেখতেছি না, আমি কোথায় ব্লাড। Okay, Dr. Azad, did you catch the question? No, আমি বুঝতে পারি নাই। So the gentleman presented to his GP and had a blood test, but the GP is under the impression that there might be some bleeding occurring. As the blood results are showing that. হ্যাঁ, so আপনার যেটা বুঝতে পারছি, এটা আমার প্রশ্ন শেষ হয় না এখনো, আমি তো দেখতেছি না কোনো ব্লাড লিক হইতেছে বা কি না। জি, so he can't see any actual bleeding, which has left him confused. Dr. Azad? Okay, sure, yeah. So আমার মনে হচ্ছে যে উনি ওনার জিপির কাছে গিয়েছে, উনি হয়তো রুটিন ব্লাড টেস্ট করে দেখছে যে ওনার হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কম, ওনার রক্তের লেভেল কমে গেছে, কিন্তু ওনার কোনো ব্লিডিং হচ্ছে না। হ্যাঁ, তো এখন জিপি রাইটলি সেড দ্যাট ইউ নিড টু হ্যাভ সাম মোর ইনভেস্টিগেশন, আপনার অনেকগুলা পরীক্ষা করা দরকার, হ্যাঁ, যে এই রক্ত কমে যাওয়ার কারণটা কি। হ্যাঁ, রক্ত যে যদি কোনো অবভিয়াস ব্লিডিং না থাকে, যেমন অনেক সময় হয় কি, যেমন টয়লেটের সাথে হয়তো রক্ত যাইতে পারে, রক্ত বমি হইতে পারে, বা প্রস্রাবের সাথে ওই রক্ত যাইতে পারে, অথবা নাক দিয়ে রক্ত পড়তে পারে, কারো পাইলস থাকতে পারে। হ্যাঁ, সো এইরকম কোনো কারণে এটা হচ্ছে কিনা, অনেক সময় স্লো ব্লিডিং ইউ কান্ট সি, যদি ব্লিডিং অনেক সময় দেখা নাও যাইতে পারে, কিন্তু এটা ইনভেস্টিগেশন করে দেখতে হবে যে কোনো সিরিয়াস অন্য কোনো কারণে আপনার রক্তের পরিমাণ ব্লাডের মধ্যে কমে গেছে কিনা। রক্তের মধ্যে blood itself, is there any problem in the blood itself or not? This is one thing. Second thing, অনেক সময় পেপটিক আলসার ডিজিজ থাকতে পারে, যেমন হয়তো স্লো ব্লিডিং হচ্ছে ওইখান থেকে, হ্যাঁ, অথবা অনেক সময় দেখা যায় যে অন্য কোনো কারণে। আপনার কি কোনো ওয়েট লস আছে? ওয়েট আমার ঠিকই আছে, তবে হাই ব্লাড প্রেসার আমার। হাই ব্লাড, আচ্ছা, আপনার ওই হিমোগ্লোবিনের পরিমাণটা কি উনি বলছেন আপনার ডাক্তার? জি না, ওটা বলে না, বলেন যাইতেছি আবার ওদের কাছে, তখন বলবে আমি। হ্যাঁ, সো আপনার এমনিতে টেস্ট ছাড়া বলা যাবে না, আপনাকে কিছু মানে টেস্ট করতে হবে। হয়তো ওরা করতে পারে যেটা, যেমন ধরেন একটা স্ক্যান, যেমন আপনার এই বুক এবং পেটের স্ক্যান করে যে এই লো ব্লাড কাউন্টের কোনো কারণ আছে কিনা, সিটি স্ক্যান যেটাকে বলে। আর অথবা এটা নরমাল হলে ওরা হয়তো এন্ডোস্কোপি করে দেখতে পারে, মেবি ফ্রম দা বোথ এন্ড, দি মুখ দিয়ে, যেটা আপার যে এন্ডোস্কোপি এবং যেটা কোলোনোস্কোপি করে, হয়তো ওরা একটা কারণ বের করার চেষ্টা করবে। আর ওই যে রক্তটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, যেমন ধরেন আমরা ওই যে ব্লাড ফিল্ম করি, ওরা ল্যাবরেটরিতে দেখবে যে ব্লাডের কোনো সমস্যার কারণে এটা হচ্ছে কিনা।
Thank you very much, caller. We have another Okay, call. thank you very much. Thank you. Bye-bye. That's okay. We have another caller on the line. If you could introduce yourself and ask your question, please. Caller, if you could switch the TV off and just introduce yourself and the question. If you can switch the TV volume down and just ask your question. Hello. Hi. If you can introduce yourself and ask your question, please. Hello. Am I in the studio now? Yes, correct. You're in the studio. Okay. Dr. Sai, thank you very much for your beautiful presentation. Thank you. I have a general question. It's not directly related with chest, but nowadays it is very important about COVID booster. GP has sent me for to take fourth booster or fourth dose, whatever it is, and I have some issues, especially on blood pressure and diabetes. So, is it necessary to take fourth dose or next doses? Because I'm not sure whether my immunity is compromised or not, or how I can be sure about it. How old is he? How old are you? He's 51. 51. 51. Yep. Okay. আগের ভ্যাকসিন গুলো নেওয়ার পরে কোনো সমস্যা হয়েছিল কিনা? Not really. Not really. Okay. Fine. So আপনি ফোন রাখেন, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি, হ্যাঁ? Ji, Sorry. আপনি Dr. Azad, if you give the answer. Yeah, sure. Yeah. So আপনার হাই ব্লাড প্রেশার আছে, ডায়াবেটিস আছে, আপনি তিনটা কোভিড এর ভ্যাকসিন নিয়েছেন, এখন ফোর্থ বুস্টারের জন্য আপনাকে কন্ট্যাক্ট করা হয়েছে আপনার জিপি অথবা এনএইচএস থেকে। তো হ্যাঁ, এটা আপনার নেওয়াই উচিত। আপনার এই ফোর্থ বুস্টারটা নেওয়া উচিত এবং সবারই এটা নেওয়া উচিত। হ্যাঁ, আমরাও নিচ্ছি, সবারই এটা নেওয়া উচিত। আপনি যখন কল পাবেন এনএইচএস থেকে অথবা জিপি থেকে, অবশ্যই because we don't know, winter is coming, we are not sure what will be the situation, it's still too early. So everybody we would like to advise everyone to take the COVID booster unless you have any particular problem following the vaccination previously. Thank you very much, caller. I hope that answers the question. Dr. Azad, before we got the calls, we were talking about the symptoms. So you were talking about breathlessness, chest pain, pain down the arm. Was there anything else that we should be wary about? Oh, yeah. যেমন রোগী হয়তো আপনার হঠাৎ করে কোলাপস হয়, ব্ল্যাকআউট, হ্যাঁ, এটা হার্ট অ্যাটাকের কারণে হইতে পারে। এছাড়া যেটা সমস্যা যে অনেক সময় যে ভেরি অ্যাটিপিক্যাল সিম্পটমস, মানে আপনার এই যে হার্টের যে নরমাল যে সিম্পটম, চেস্ট পেইন না হয়ে হয়তো রোগী হয়তো স্বাভাবিকভাবে বললো যে আমার শরীরটা খারাপ লাগছে, হ্যাঁ, জাস্ট ফিলিং জেনারেলি আনওয়েল। অথবা ডায়াবেটিক রোগী হয়তো কোনো সিম্পটম নাও থাকতে পারে, হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে। কারণ ডায়াবেটিসের কারণে হয় কি, যাদের লং স্ট্যান্ডিং ডায়াবেটিস, ওনাদের ওই যে নার্ভ কাজ করে না, যেমন আমরা যেটাকে বলি অটোনমিক নিউরোপ্যাথি, এই কারণে রোগী হয়তো চেস্ট পেইন নাও বুঝতে পারে। হ্যাঁ, আর ইট কুড বি ভেরি নন স্পেসিফিক, হয়তো পেটে ব্যথা নিয়ে আসতে পারে কিন্তু আসলে ডায়াগনোসিস হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক। রোগী হয়তো টোটালি ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, আপনারা হয়তো শুনলে আশ্চর্য হবেন যে ডায়রিয়া নিয়ে আসছে, কিন্তু ওনার ইসিজি করে দেখা যায় যে ওনার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ডায়রিয়া ক্যান বি আ সাইন অফ হার্ট অ্যাটাক, সো ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। আপনি যখনই বেস্ট থিং হচ্ছে যে যখনই আপনি অসুস্থতা ফিল করবেন, আপনি when you feel that something is not right, always better to get it checked either by your GP or to the hospital. So that could be very, very non-specific, at times, but generally speaking, chest pain. Mm-hmm. Yeah, severe chest pain, এটা হচ্ছে heart attack এর number one symptom. So it's better to be safe than sorry. Apart from the symptoms, how, in terms of diagnosis, how do we make the diagnosis of ischemic heart disease? Sure. The first thing is that when someone comes to the hospital, we take the full history. Exactly what happened to the patient. Look for the risk factors. Is there any risk factor of high blood pressure, diabetes, high cholesterol? Anybody in the family has any heart attack or angina or heart disease? এছাড়া হচ্ছে গিয়ে the smoking history.
তাছাড়া হচ্ছে যে কোনো রোগীর যদি আগে হার্টের সমস্যা থেকে থাকে, যেমন কারো হয়তো আগে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, তারপরে বাস স্ট্যান্ড লাগানো হয়েছে বা বাইপাস অপারেশন হয়েছে, তো এই রোগী যখন চেস্ট পেইন বলে তখন we take it very seriously and we try to check it out. Second thing is that when somebody comes, we do some investigation to know is it heart attack or not. So if somebody is getting severe chest pain, when they call 999, ambulance will arrive or paramedics will come. First thing they will do is that they will check your vital signs, the blood pressure, heart rate, etc. They will quickly do an ECG, what is called heart tracing. So heart tracing in the first investigation to do for diagnosing the MI or heart attack. So there will be some changes in the ECG if somebody is having a heart attack. Mainly what we say is the full thickness myocardial infarction, যেটাকে আমরা STEMI বলে থাকি, ST elevation MI. So this is a medical emergency, and the treatment has to be sought ASAP, as soon as possible, because we say that time is muscle. Mm-hmm. Time is muscle. With every second, every minute, this is important for the patient. So as soon as possible, we should try to restore the blood supply. যে রক্ত চলাচল যেখানে বন্ধ হয়েছে এটাকে যত তাড়াতাড়ি সময় এটা চালু করে দেওয়া। যেমন এটাকে আমরা বলি যে যাদের ST elevation MI হয়, এদেরকে আমরা বলি যে immediately to contact the centers where the percutaneous intervention অথবা স্টেন্ট লাগানো হয়, হ্যাঁ, এটাকে বলে প্রাইমারি PCI। তো তখন আপনার যদি ST elevation MI হয়ে থাকে, মেজর হার্ট অ্যাটাক যেটাকে বলি আমরা, তখন ইমিডিয়েটলি আপনার একটা করোনারি এনজিওগ্রাম করে, যেমন এটাকে আমরা বলি ডাই টেস্ট, হ্যাঁ, ডাই টেস্ট করে যে করোনারি আর্টারি গুলো, আপনার যে রক্তের নালীগুলো আছে হার্টের মধ্যে, ওইখানে কোনো ব্লকেজ আছে কিনা দেখে, যদি ব্লকেজ থাকে তখন ওইটা বেলুন দিয়ে ওপেন করে ওইখানে স্টেন্ট বসাই দেওয়া হয়। এবং এটা করতে হবে as soon as possible. So what we'll do now is we'll take a short break, and then we'll be right back after the break, inshallah, and answer more of your questions. And we have Dr. Azad in the studio who will be very happy to answer them, inshallah. So we'll see you straight after the break. Inshallah, thank you.
Assalamu alaikum and welcome back to Hello Doctor. I'm your host, Dr. Sahil Mahmood. Today we're again joined with Dr. Azad, who has been telling us a little bit about common chest problems, ischemic heart diseases, MI. Dr. Azad, now before I come back to you about chest problems, you have a very interesting story that I've been reading online about a flight you took. Dr. Azad, for the viewers at home, he was once on a flight and a lady collapsed. Why don't you tell us a little bit about what happened? You came to the aid, to the rescue of this lady, mashallah. May Allah reward you for it. What exactly happened? Oh, thank you. Yeah, it's a few years ago actually. So I was coming from Jeddah. I was on the flight, Lufthansa Airlines, So when flight was coming from Jeddah to Frankfurt, there was a lady, she suffered very badly with the allergic reaction. It is called anaphylaxis. And she collapsed, and young lady, so they were, the plane crew, they were asking for help. So obviously, I was there. So I said, well, yeah, I can try to support. So yes, so we diagnosed, and then they had some, adrenaline and saline, etc. in the board, and we treated her in the plane, and with the help of Allah Subhanahu wa Taala, she survived, and she landed. The plane landed safely to Frankfurt, and then I gave handover to the ambulance crew. So when they were in the in the flight, they were thinking to land in Cairo even, because it was a serious emergency at that time. But Alhamdulillah, with the help of Allah Subhanahu wa Taala, she survived, and we treated on the plane, and she did well after that, and she was taken to the hospital from Frankfurt Airport. Yeah. Great. It's a great story, and I thought the viewers would be interested to hear, so I put you on the spot a little bit there. Just before we begin, we've got another caller on the line. Caller, if you could introduce yourself and ask your question, inshallah, and Dr. Azad will be happy to answer. Caller, you're live in the studio. Yeah, Sahil. Assalamu alaikum, yes. If you can introduce yourself and ask the question. I'm Uncle speaking. Oh, assalamu alaikum, Anwar uncle. How are you? I'm very good, well, and salam to Dr. Azad. What's your question? And actually, I'm very glad to see that you are doing a good program, and helping people. Well, that's the point of the show, is to make sure we benefit the community. I'm just phoning you. I've got no question to ask. Just to tell you my best wishes. Yeah, I wish all the best. You are a doctor. I feel proud of you, and you'll be doing very well. You'll become consultant very soon. Perfect. Thank you very much. Thank you very much. Okay. So, I want people to be that's okay. That's all right. Thank you. Okay. Thank you for the kind messages of support. Thank you. Sorry, Dr. Azad, going back to the show. So we were talking a little bit about the symptoms, the treatments, and how to diagnose. So we were talking about diagnosis, and we were talking about ECGs. What exactly is an ECG? We talk sometimes as doctors, we use these complex terms: ECG, STEMI, NSTEMI. What do we mean by all of this? Okay, sure, yeah. So ECG, firstly, ECG means electrocardiogram. So what we do, we put some electrodes, some leads in the chest, and take, some electrical reading, to diagnose if somebody has problem with the heart, especially if somebody has any evidence of heart attack, or like arrhythmia, even the problem with the electricity of the heart, like the atrial fibrillation, or any ventricular arrhythmia, etc. So ECG, so it is quite straightforward test. Normally is done by the nurses or technicians in the hospital or in the GP surgery. They're quite useful test. So we are talking about the heart attack. I mentioned about that if somebody has major heart attack, what is called ST elevation MI, means হার্টের যে মাসল আছে যে মায়োকার্ডিয়াম, এটা যদি ফুল থিকনেস পুরোটাতে যদি অক্সিজেন সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যদি
এখানে যদি ইসকেমিয়া ল্যাক অফ অক্সিজেন হয়ে থাকে সেটাকে এসটি এলিভেশন এমআই বলে। সো ওয়ান আমরা যখন ওই যে ইসিজি করি তখন ওইটা ডায়াগনোসিস করা যায় যে এসটি এলিভেশন এমআই অথবা হার্টের কোন অংশে, এটা কি anterior MI, posterior MI, or the inferior MI, or is it the septal MI, etc. We can diagnose by looking at the ECG. এছাড়া আর যে টেস্ট করা হয় সেটা হচ্ছে the blood test, what is called the troponin. So troponin T করা হয় also to assess that whether patient had a heart attack or not. হ্যাঁ, সো কিন্তু কারো যদি ফুল থিকনেস যে মেজর হার্ট অ্যাটাক হয় তখন এই ট্রোপোলিনের জন্য অপেক্ষা করলে দেরি হয়ে যাবে। ইসিজি করেই যদি দেখা যায় যে মেজর হার্ট অ্যাটাক তখন সাথে সাথে ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করা, পেশেন্ট যে সেন্টারগুলোতে যেমন স্টেন্ট লাগানো হয়, এনজিওগ্রাম করা হয়, ওইখানে অ্যাম্বুলেন্স ওরাই কন্ট্যাক্ট করে অথবা ইমার্জেন্সিতে কন্ট্যাক্ট করে ইমিডিয়েটলি পাঠায় দেওয়া হয়। Perfect. Dr. Azad, we just have another caller on the line, so let's take this call and then we can continue. Caller, if you can say your name and if you've got a question for the studio. Assalamu alaikum, caller, you're live on the studio. Hello? Hi. Hi, how are you, Sahil? Dr. Sahil, this is Feroz. My name is Feroz. Hi. I want to know, is it safe to have the booster vaccine that's I've been called for to actually have a vaccine? I'm over 50. Over 50. Okay, Dr. Azad, so there's another question about the COVID booster vaccine. Perhaps we should talk about the benefits of the vaccine and what about any complications of the vaccines as well? Let's talk about that. Sorry, উনার প্রশ্নটা হচ্ছে he has been called to have his fourth vaccine, yeah? Yes, a booster vaccine. He's over 50 and he's wondering, is it safe to have the fourth one? Of course, yeah, it is safe to have the fourth one and he should take it. Everybody should take the vaccine, because winter is coming, we don't know. The COVID cases already in rise, and definitely all the evidences suggest that, vaccine does work. It will boost your immunity. Your antibody to fight against this COVID virus, it does work. So everybody should try to take their vaccine when they have been called to have it. Perfect. We have another. I know the small side effects could be there, but actually the benefit outweigh the side effect. Benefit is much higher than the side effect. It's pain, fever, etc. can have, but generally speaking, benefit is much higher than the side effects. And I think that's the most important thing here is the benefits are always going to outweigh the risks whenever a medical professional advises something. We have another caller on the line. Okay, I think the caller has decided to call a short while later. While we're on the topic of COVID and booster vaccines, does COVID itself, the infection, can it cause any heart problems? Yeah, good question. Yeah. So COVID, yes, there are evidences that the COVID can cause some heart problem as well. Like especially COVID virus can cause inflammation of the heart muscle, what we call the myocarditis. There are a number of cases. I came across few cases already. During the pandemic when cases were very high, and then it is evidence that it can cause the myocarditis, inflammation of the heart muscle. Apart from that, what they call as type 2 MI. If somebody develops sepsis, this bad infection due to COVID, blood pressure might drop and so on, and it can cause the type 2 MI. What I mean is that coronary artery, blood vessel of the heart is fine, but because of the lack of enough blood supply, low blood pressure, sepsis, patient might get high troponin level, what we call type 2 MI. But yes, there is a risk for the heart disease as well due to the COVID. But another most important the complication of COVID we came across is that the patient, they get clot formation, especially in the lung, giving the pulmonary embolism. It can be quite severe. We came across number of cases and we had to refer for thrombolysis.
by the interventional radiologist. So yes, and still too early. We need to do a lot of studies. About the other complication or long-term complication. It's too early to say. Gee. So the importance of getting your COVID vaccine, not only to deal with the immediate symptoms of COVID, but also the possible long-lasting implications of COVID, the heart problems that it can cause, sometimes the clot formations that it can cause. So just going back to when we were talking about ischemic heart diseases, STEMIs, and STEMIs, you mentioned a few treatments. You said the words angioplasty, stenting, cabbage. What are these different treatments, and Sure. how do we best explain them to the public? Sure, absolutely. Yeah. So so going back to the heart attack. So I mentioned one is the major heart attack, just for your understanding, what is called ST elevation MI, and the other one is called non-ST elevation MI, or we can say that it is not full thickness myocardial infarction. It is not full thickness means your heart muscle, the হার্টের যে মাংসপেশিটা আছে এটা পুরোপুরি আপনার ইনফাক্টেড না বা নেক্রোসিস হয় নাই, হ্যাঁ। So STEMI, the other form of myocardial infarction. এছাড়া হার্টের আর যেসব সমস্যা আমরা বলি যে আনস্টেবল এনজাইনা, এই আনস্টেবল এনজাইনা হইতে পারে যেখানে রোগী যেমন ধরেন রেস্টে বুকে ব্যথা হবে, হার্টের পেইন হবে, কিন্তু এটা মানে there is no damages, so that need to be treated, either of the any other form, either by medication or angiogram, angioplasty, or the maybe surgery later stage. And the other one is the stable angina. That is now they call it chronic coronary syndrome. Chronic coronary syndrome বা stable angina. হ্যাঁ, so stable angina হচ্ছে এটা মানে খুব ইম্পর্টেন্ট টু নো। যেমন স্টেবল এনজাইনাটা হচ্ছে যেমন কেউ যখন রেস্টে আছে, there is no chest pain, but রোগী যখন হাঁটে অথবা হয়তো স্টেয়ারসে যাচ্ছে অথবা উপরের দিকে হেঁটে যাচ্ছে, হ্যাঁ, তখন হতে পারে কি দেন বুকের মধ্যে ভার লাগে বা শ্বাসকষ্ট হয় বা বুকে ব্যথা হয়, তখন রোগী যখন রেস্ট মানে হাঁটা বন্ধ করে দেয় তখন এই ব্যথাটা চলে যায়, আবার কিছু দূর হাঁটার পরে ব্যথা হইতে পারে। এটাকে বলে স্টেবল এনজাইনা। এইটা হচ্ছে আপনার আর্লি সাইন যে আপনার কি করোনারি আর্টারি ডিজিজ, আপনার যে রক্তের মধ্যে যে রক্তনালীগুলো আছে এগুলাতে সমস্যা থাকতে পারে। এখন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ডিপেন্ডিং অন হোয়াট ইউ হ্যাভ। হ্যাঁ, যেমন সিম্পলি যদি আপনার এনজাইনা হয়ে থাকে, আপনি আপনার জিপি হয়তো কোনো ফিজিশিয়ান বা কার্ডিওলজিস্টের কাছে রেফার করলে আপনার সিম্পটম দেখে, হ্যাঁ, আপনার ইসিজি, ব্লাড টেস্ট, আপনার হার্ট রেসিং ব্লাড টেস্ট এগুলা করে বা ইকোকার্ডিওগ্রাম করে তারপরে ডিসিশন আপনার নেবেন যে এটা কি ফার্দার কি ইনভেস্টিগেশন করা যায়, যে আসলে মানে ব্লাড ভেসেলগুলা, হার্টের যে ব্লাড ভেসেলগুলা এগুলোর মধ্যে কোনো ব্লকেজ আছে কিনা। So Dr. Azad, we only have a few minutes left. In terms of treatment, what are the key treatments, and how do we make our community more aware? Preventative measures. What are the best preventative measures, and what are the best treatments for these cardiac conditions? Okay, so cardiac condition, what I will say, they say, three modalities of the treatment. একটা হচ্ছে মেডিকেশন। হ্যাঁ, মেডিকেশনের মধ্যে হচ্ছে আপনার যে ওই যে আমরা বলি অ্যান্টিপ্লেটলেট মেডিকেশন, হ্যাঁ, যেমন ধরেন অ্যাসপিরিন, ক্লোপিডোগ্রিল বা টিকাগ্রোল, এই গ্রুপের মেডিকেশনগুলো। এছাড়া হচ্ছে কি আপনার এই যে বিটা ব্লকার, তারপরে হচ্ছে এই যে কোলেস্টেরল লোয়ারিং মেডিকেশন, হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে এসি ইনহিবিটর আমরা বলি, এনজিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম ইনহিবিটর, অথবা নাইট্রেট, এগুলো ইউজ করা স্বাভাবিকভাবে। এছাড়াও আরো আছে ইভাব্রেডিন, এগুলা এনজাইনের জন্য, অথবা নিকোরান্ডিল, এগুলা ইউজ করা হয় আর কি। হ্যাঁ, মেডিকেল ট্রিটমেন্ট। আর একটা হচ্ছে আপনার যে এনজিওগ্রাম করে যদি দেখা যায় যে কোথাও ব্লক আছে, তখন ওইটা বেলুন দিয়ে ওপেন করে ওইখানে স্ট্যান্ড বসানো হয়। এটা হচ্ছে সেকেন্ড মডালিটিস অফ ট্রিটমেন্ট। And the last is that দেখা যায় যে রোগী ডায়াবেটিক অথবা মাল্টিপল আপনার ব্লাড ভেসেল যে রক্তনালী শুরু হয়ে গেছে, ছোট হয়ে গেছে, অথবা আমরা যেটা বলি লেফট মেইন ডিজিজ, সেটা তখন এইটা আপনার যে
মাল্টিডিসিপ্লিনারি মিটিং গিয়ে এটা ডিসিশন নেওয়া হয় যে এটা কি অপারেশন লাগবে কিনা। এই 3 ধরনের মোটামুটি ভাবে এই 3 ধরনের চিকিৎসা আর কি। হ্যাঁ, ডিপেন্ড ইনভেস্টিগেশন করার পরে কার্ডিওলজিস্টরা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন যে কিভাবে আপনার হার্টের এই সমস্যাগুলা চিকিৎসা বেস্ট হবে আপনার জন্য। Thank you, Dr. Azad. Unfortunately, that's all we have time for today. Massive thank you to Dr. Azad, who has kindly given up his time to give us a little bit of teaching on common chest pain issues. Thank you for the audience for tuning in. Please do tune in next week when we discuss another topic on Hello Doctor. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.